Good afternoon, everyone. Welcome. This is Stephanie. I'm a partner and co-head of investment banking from W.Boral Capital. Our team will discuss the topic capital fundraising in the current U.S. market. So let me just quickly introduce who we are, what we are doing. So W.Boral Capital, we are a global full-service investment bank based in New York. We are providing service including investment banking, capital market, equity research, sales and trading, and wealth management for the middle market and emerging growth company worldwide. We are providing different financing products, including IPO, follow-on, PIPE, RDO, CMPO, ATM, SPACs, D-SPACs, and strategy investment. There are some numbers on the top right. We are number one for SPACs and number one for the IPO for the past 3 years. We have completed over 350 plus transactions over the past 4 years, raising over 35 billion US dollars. This year so far, we already done 17 IPOs. We have advising Asian clients since inception. Number one for the all Asian transactions since 2022. Number one for Asian IPO since 2023. Since 2023, we have already completed nearly 30 IPOs, Asian IPOs. It has completed over 64 transactions, raising over $5.3 billion for all our Asian clients, including mainland China, Hong Kong, Macau, Southeast Asia, Singapore, Malaysia, Japan, and Korea. Clients choose us as their investment banks underwriter for their IPO. IPO is the only first steps, and we will continue providing service for their any future financing needs. This page shows our repeat clients. Highlights are our Asian clients. They continue choosing us for trust, and we will be their long-term partners. Next sections, I'd like to discuss IPO and the SPACs. There are two different ways to get your company listed, traditional way IPO and SPACs. For IPOs, first of all, you will need to get all service providers engaged. Auditor will complete their audits in normally 2 or 3 months. Lawyer will drafting your prospectus. And investment bank underwriter like us will do our due diligence works. We will plan for initial filing after your audit's done, your prospectus is ready. After we initially filed, SEC regulatory review normally takes 3 to 5 months. After regulatory clearance, we will plan for 2 to 4 weeks roadshow meetings with investors. And then we will price the IPO, trade, and close the IPO. So why people choose U.S. market for their IPOs? U.S. markets has the well-established regulatory framework. SEC provides a transparent review process. NYSE Nasdaq is the globally recognized gold standard by investors, customers, and partners. Valuation on U.S. capital market are optimized. You can access to the widest pool of institutional and retail investors worldwide. Investment bank like us provide equity research coverage. We will enhance the market confidence. U.S. market has the best liquidity in the world. That attract the best clients and the investor to put their money into the U.S. markets. Stabilization mechanism and IR actually support you aftermarket, which can strengthen your long-term positions. On the other hand, for SPACs, SPAC is the fastest and flexible way to the U.S. capital markets. SPAC IPO normally takes 3 to 4 months to get listed, and normally D-SPAC take 4 to 6 months to complete and get listed. SPAC attract hedge fund, institution, and retail investors through different features, including units, warrants, and rights. D-SPAC has a higher valuation than traditional IPO because you use the projection numbers in the next 3 to 5 years. Then traditional IPO only use the historical number for the past 2 years, so the valuation will be higher. So for SPACs, funds are secure at IPO stage.
ready to be deployed for any future de-SPAC reverse mergers. The benefits for being a de-SPAC sponsor, it gives the sponsor a great chance to attract high quality targets. Once you get your SPAC listed, a lot of target company will approach you looking for these SPACs. Founder shares provide leverage upside with limited risk capital at firm. SPAC issuing warrants, rights, and shares create liquidities and also provides the sponsor optionalities. The benefits for being a de-SPAC target, as I mentioned earlier, valuation of the de-SPAC is typically higher than the IPO. You can raise the PIPE financing during the de-SPAC, which can bring in strong institutional investors. SPAC is the farthest way to get your company listed. The next couple page, I want to discuss the case study that we recently closed. So the first one is Wingyip Food Holdings. This is the first Chinese company dual-listed in Korea and the US. We helped them get dual-listed in the US last year in November. The price went up from $4 to $11, nearly 280% increase. Because it's the first Korean deal we have done, and it's successfully listed. So that's why we are here and want to get more exposure in Korean market now. The second one is the Mason Glory. It's the Hong Kong-based issuers that we recently listed in July. Their price also went up from $4 to $14 with over 350% increase. This one is the SPAC and de-SPAC case study. We set up these SPACs called DWAC in 2021, raising over $287 million, and they closed their de-SPAC with Trump Media. Some of you probably heard about this name, as this is the current US President Trump, his business, his company. So this company was valued at nearly $1 billion, and it went up to $8 billion after it publicly announced. We raised $50 million PIPE financing during their de-SPACs, and we raised additional $2.5 billion in July last year after they get listed. We are the sole book runner, underwriter, and placement agent for their listing. After they list, we also introduced 2 different target companies for their M&As. Okay, let me turn to my partner, David Lee, to continue our next topics regarding the follow-on transactions. 안녕하세요. 저는 W.Boral 캐피털에서 세컨더리와 팔로우 오퍼링을 담당하고 있는 이정욱입니다. 아무래도 이제 주식 시장에서 이제 주식 상장을 했다고 해서 거기서 끝이 아니라 아무래도 IPO를 시작으로 IPO를 하고 나서 사후 관리, 주가가 변동 없이 스테디하게 잘 올라가고 거래량도 많고 투자자들이 관심을 많이 가질 수 있게 하는 것이 중요하고 또 그래야 후속 발행에서 더 많은 자금 조달을 할 수 있습니다. 저는 그래서 오늘 미국 자본시장의 전반적인 환경과 그것이 발행사들에게 어떤 기회를 의미하는지 또한 이러한 트렌드가 실제로 어떻게 시장에서 구현되고 있는지를 보여드릴 몇 가지 케이스 스터디로 공유 드리겠습니다. 올해 초 트럼프 행정부 출범 그리고 관세 압박, 거시경제 불확실성, 무역 전쟁 등으로 인한 투자자들의 신중한 태도 등 여러 가지 챌린지가 있었음에도 불구하고 2025년 미국 자본시장은 매우 견조한 회복력을 보여주고 있습니다. 올해 들어 지금까지 약 2,700억 달러가 1,100건 이상의 거래를 통해 조달되었습니다. 이는 2024년 같은 기간 1,810억 달러를 크게 상회할 뿐만 아니라 2021년 같은 시간 2,362억 달러보다도 높은 수치로 시장 전반의 활발한 활동 및 IPO 시장의 점진적인 회복력을 보여주고 있습니다.
follow-on offering, 그러니까 후속 발행 측면에서도 모멘텀이 더욱 뚜렷합니다. 2025년 현재까지 총 1,080건을 통해 2,473억 달러가 조달되었으며 이는 2024년과 같은 기간 984건, 그러니까 1,611억 달러 대비 크게 증가한 수치입니다. 이러한 흐름은 기업들의 자금 조달 수요와 투자자들의 자본 공급이 맞물리며 더욱 강화되고 있고, 요약하면 후속 발행은 여전히 기업들이 자본시장에서 자금 조달을 할 수 있는 주요 수단이며 변동성이 큰 시장에서도 IPO보다 더 높은 유연성을 제공하고 있습니다. 이거는 아까 스테프니가 말씀드렸듯이 저희의 어떤 capability에 대해서 말씀드리는 거고, 저희는 아무래도 IPO와 그런 어떤 스펙, 또 말씀드렸다시피 후속 발행, 거기서는 선두를 달리고 있는 글로벌 투자은행입니다. 저희 팀원들을 보여드리고 있고요. 이제 포커스를 좀 돌려서 저희가 실제로 클로징한 그 실제 케이스 스터디를 보시면서 저희가 어떻게 클라이언트를 지원해왔는지 말씀드리도록 하겠습니다. 첫 번째 사례는 오메로스라는 회사인데요. 이 회사는 2009년도에 IPO를 했고, 이 회사는 FDA 승인을 이번 12월에 앞두고 있는 바이오텍 회사입니다. 저희 디보럴 캐피털이 익스클루시브 플레이스먼트 에이전트로서 2005년 7월에 2,200만 달러 규모의 팔로잉 오퍼링 중에서도 Registered Direct Offering을 통해서 클로징한 딜입니다. 해당 자금은 회사의 클리니컬 및 프리클리니컬 파이프라인 개발 지원에 사용되었으며, 이 거래의 주요 포인트는 시장가 대비 약 14%의 프리미엄 가격으로 이루어졌다는 점입니다. 주로 팔로운 오퍼링은 디스카운트나 어떤 그런 워런트가 붙어 오는데, 지금 이 딜은 오히려 프리미엄에 프라이싱이 됐다는 게 아주 독특한 점입니다. 헬스케어 섹터에서 프리미엄 거래는 지난 1년간 손에 꼽을 정도였고, 결과적으로 이 딜이 시장에서 매우 긍정적으로 평가되었습니다. 이 딜에서 저희 DBC가 회사에 적합한 자본 파트너를 찾는 것이었고, 저희 고유의 투자자 네트워크를 활용해 장기적 파트너십을 제공할 수 있는 투자자를 발굴해 시장 가격 대비 프리미엄의 거래를 성사시킬 수 있었습니다. 두 번째 사례는 베리톤이라는 회사인데요. 이 회사는 2017년도에 IPO를 했고, AI를 기반한 소프트웨어나 어플리케이션을 만드는 회사고요. 2025년 6월에 저희 DBC가 단독 주관사로서 클로징한 1,000만 달러 팔로원 Registered Direct 거래입니다. 이 거래에서 저희 DBC는 Exclusive Placement Agent 역할을 맡았으며, 조달 자금은 회사의 지속적 성장과 신규 사업 기회를 지원하기 위해 사용되었습니다. 특히 이 거래는 기존 투자자와 신규 투자자가 함께 참여하는 구조였으며, 공모 발표 이후 주가가 70% 이상 상승하는 성과를 냈습니다. 이 사례는 기존 및 신규 투자자 상대로 다수의 딜을 동시에 클로징하는 엑세큐션 역량을 잘 보여주는 대표적인 예라고 할 수 있습니다. 여기까지 저희 DBC에 대한 발표였고요. 이따가 나중에 Q&A 세션으로 더 정보를 제공해드리겠습니다. 감사합니다.